pokwa abonte no ne nyina eto betimi atwa a yebebo mu amane enso honom na yebekwa nkrofo amanso yebekwa USA sesi amino ka se USA ene TikTok ene omote adoa nwoma so de na abasa jebre na yemfa mu nkyiremu emfa emramu Abusia wenum ne afoforo bie na mbete e wakase boy mo ye wie ya ne ebon konteni akọ eye fisem ye bekọ wiem nso aka ho se de be ya wiem de be ya no fiti sabre nsu ahase afefe nsu no kwase amfo ne bia wo de bete abo sabo na kesa ho nyina afo se twon ti ye bekọ akọhwe wiem se ebete se nyantie no so kwamafo ye ne bedi nkomo no watimi abekiremu de akire abusia ye ne ayaje pani ye bekenka akase boy de amamo ye me abena je komo na de ameni menu abema kwaku ade mununkum abusia afeje brai na kasebone yambi mu nkyiremu emfa emamo eye munyina mo nim sam se be na watwe akikura na eye sitakefo metre Colleges of Education Teachers Association of Ghana twantia se sitak wo mu de bato yanimu se kotoba me to agro bi aban ne wo mu de eti se wo mu nanya adwuma busua ne akyere yie wo mu akasa pa manya fadi agro ema kyerɛ se aban kura ade enyumekwa hododo be hunu na wo mo National Labour Commission for beka amfoi aban no ankasa kra beka anhye da amfoi ni nyina ne se wo mu so musika sansam bi wo mu ne aban atena se de etwa wo mu nsum kra ne se aban etimi hwe mpanyifo ate se wo mu bedada wo mu beka chem se o musika no kyena nko aye betua bo so mu dimirika se eye sika ye betua bo so makwa adwuma wo mu so madura adwuma mu hono mu de ene aban betua wo kyena aban betua bo wansa aban antua sika no enti wo mu se we de wo waka ni bre ti wo mu yesa nya de wo bekwa adwuma ne wo kyena ka ho ema bobusua wo mu July ya kuretwa mu wo mu akatua aban ede ne nsa so mu se enya de asa akatua no de be ma wo mu na busua enu nkamfo ano aban hye wo mu kutupa bebre se wo mu mra adwuma mu se da enya de wo beba adwuma nenne ene yenya ne nte yese Ministry of Employment and Labor Relations panyini power dano na se mansuafo wodano Ignatius bafo awuase wone eye sitakefo akodi ahyemu asabre wo mu age atomu se wo beba adwuma na wo se emienhwa akomieti mpofiri se empanyifo ne de wo nsa ahye eye nkrata ase aye kirem kire se wo beba adwuma nanso so no gise sitak empanyifo ne akyekirefo akodi ahyemu emo wo so timigi tumu so wo beba adwuma na so mu omo ma adwuma na no no kyem kire se how ba ko a akyekirefo no de kire no ne se wo mu se onse sesei yeyi ebinum afri teacher training institutions ni mu anase apage omo di bremu afri teacher training institutions mu edo mo colleges of education wo mu nim se sa anso de aban ya ede sika na nam de adwuma bebre na nam ti komo hwa ni mu se de akatua ntom kakra bi beka wo mu ho nanso aban abomi mfita duku anya de opeso de sika na ka wo mu ho ti wo mu kire mu no so kade ntia ama wo mu buafuo no ho na no ena Ignatius bafo awua ehye wo mu kutupa eba wo ma no ho baka ho ka se saa ne amari nyina no abai de hihye egu aproso a obehwe so obeye ede ama wo mu and have come to a conclusion. We have even signed a memorandum of understanding indicating what government's commitment it is going forward. The request also for them to go back to classroom. We have signed on to that. They have equally signed on to that. But you know, those who came to represent the teachers were just the leaders. They requested that they needed to have a consultation with their members to officially call off the strike. So that's why we are waiting. Concluded in the discussions with them. We have actually negotiated and signed on to. I have signed my portion, and all my colleagues who are supposed to sign have signed. In their case, their leadership have also signed. So what is needed is for them to have their National Council meeting and also take a decision. But I must admit that we still have work in progress. The most important issue, even though there were quite a number of issues, was the issue of migration. You know, they had been upgraded from teacher training institutions to colleges of education. That meant that their status had actually changed. It is not everybody that was a teacher in a training college that could also teach in a university. Abusianti anonomansiafo a ene wo hwe aye adwuma eso wo maga nemu your friend Ignatius bafo awua wono anatimi ene Colleges of Education Teachers Association of Ghana itantia se sitak mpanifo akodi asiamu abusuan de afiri mu baa no ba wo bo wo mo no emu ama ne bo ene motie bie abusuan na yankọ edwadie ho nsam mu na okopie mu ewo edwadie ho nsam mu dia ene yesisi ameno kasasuafo ore ne hwe edwadie ho nsam so eye woninyamfo kwabena tahiri hamon ye twani tia kan se keti hamon ababonten ede nsem bia betudwa
ni nyina efa commander sugar factory asese mra me no kaseye ansa nra mpo ne di kare beto manim se emperifo hwe ni mu se ye de be ma company bi o mu firi India eno no eye West Africa Agro Limited wo mo ena commander sugar factory wo mo be fa na chese ene wo mo so atimi adi hu dwuma no de aye adwuma kwapem se ene wo mo a bo beto mo ye no matimi agemu na eno na nam so ma ane manfo bebre na kokọ apai ene o manfo mo commander dio o mo pu afu se na eno an sei ena amene na ye ankasa ye japade ban ena hwade na chese wo manage ni kakra se de mo rekoma India for ton ena emefa commander sugar factory no na nam so ema onumunyafo efrase aketi hamaba bontia be chirishim se za commander sugar factory de ma India for no enya se de mo kekewu na ebeboa pa ebeboa my God na sanse sika ebenya free mu no enya sika ketwa ene America dollar no afibia ebenya $1 million na chese nye sika ketwa sika sa company ya omobefa sa commander sugar factory no edebe maye no eye $1 million afibia no beto to aso akwapem se ene company na mpo no ne nsaba gene na bi obese ese ebre we de mitimi ni mu ni dwabiem entimi bu mkete ni matimi akọ na emom contract omo no omo kọ no so na se India for no se stere na o manage ho ya hwede ne boa ye sugar na ede o mekọ so na chese ne commander sugar factory no o manage dia ene $1 million no afibia nso ye beje enti ebeboa na atimi aboa ye sikasem amanema atimi aye akonkan atimi dia man nti sansensem enam framem se ene sika kulampo mo de be man 500 anase $50,000 no enuru sa anase ebro sa $1 million ena chese o betimi anya onumnyafo kwabena takiri hamon etimi cheche ni nsem sei. We have agreed upon in principle. They are bandying all sorts of things and all this false around that we are going to pay them and all of that. If they don't get a distinction between leasehold and sales, because they wouldn't get it. The asset poses the question. In 15 years' time, who is it for? 15 years' time is for the government of Ghana. So at the commencement of the agreement to let them lease it, they would be paying us a yearly rent. The company that is leased our asset will be paying us. I've said that it is over $1 million. I've agreed on the figure, which for now is little more than $1 million United States dollars a year. That is what they will be paying us. They will pay us for the period that they would be leasing it. At the end of it, there is a clause in there. If they are still interested, they could extend the period that they lease and keep on paying us the yearly rent until the lifetime or until they give it back to us. It's as simple as that. Listen to all this information that is spread out there. Abusiantiano no onimnyamfo keti hama wono na yesuafo hwe edwade hu nsam so wo mamu na asamu timu se na ensam hye ne bo pa isansa ne ha ose amanfo bi keka ensam a enya nokore eno no oba abanchi obachirechirim si kapoti ebenya de afiri mo no $1 million afibia enti abusuan emu nsam eno no Ghana nkasa ho asemi wo ha se woni obinya sure nese ye ma ho keka bi nkyere no a na ubonyo kra me pe oboti ubonyo me pe nka asem no yese bo amane enso so di ka tutu da bi ansa no obo amane na no bi na course wo no abusia ye to akase bo no so di amamo yenko ayayagbon wura na kache eho na onmonyamfo Samuel Abuginapo wo yemra hyebadwani wo ho na abusia be na nsentem ena ayon munyamfo Samuel Abuginapo na nan matankonya ye wo gonja ebo na mane ya yabon wura bi konuto jewusuale ya wodi nkan eda no wo mu aka kire ne se kwan wo mu hia no na bato mpesu ya so ho esanse wo mu se asa hensem no de ne wura mu sede aso na si na nan matankonya konya ndema wo mu na busia anu achi no panyiti no di asemoni ana no so twa krata tenten be kire mu wo monten so se da bi o wonde nya sa ne mum aban no mu no masoma no na no ahwadwuma no woyo na password ne nsawura na nan matan konyani ase de enya sa na tie na busia asemi se tele am se na nan no mobonyo so to mka cha ni se kurom ho pa de maninzi wo so obeka na asembi enna na nan matan konya ma nka ne satra o ena mchem cha se wo yo hene a se bi utaledua ho kura sabia eni se panyini oje ne baba anasa oje ne fa osoma ni wura kurom obeka na asem abusia sam ko ba sa na ni ayedin na enno da ne nya ne tie se mampanyi na da nkwa kufuado
osoma mpanyifo ahodododo no se omu ni panyin yanim na de oye nanan matankonya no omu kapa chawo ebi ya mansuafo hwebambo so ononyamfo Dominic Nitiwu afe Savannah Mantemu mansuafo council ya wasaye council of state representative your friend Pogiri Wura Adam Zakaria ana Savannah Mantemu mansuafo Said Mazu Jibril wano soso ka ho bi afe Savannah eyema shebedwani edema MPP amanyoko no Alhaji Idris Suleiman wo mu ne mpanyifo amampanyina na adodan kwakufu adosoma wo mu se wo mu ni onmonyamfo Samuel Abogina panimu na wo mu enkopa cho na busua bra wo mu duru ho no afi ya bonwura nankasa to nanum tio echire mu kira sade mpanyifo ayeyi se sabio oba oja ne nan egu na so a sabio ye pepa ye ntwantwene enti so mo de animu abepa cha de ama no wasom wode ne bon nyina acha ne so sei onmonyamfo Samuel Abogina po betimi abakurum na de etwa so ye no wotimi abaye. My brother here respects the tradition. Indeed, he's a royal. Like a royal, he's come and paid his dues. And I like the way he laid down and showing that when you are a son, you are always a son. You have to kowtow to your boss and your father. And today we've shown that that's how authority works. All the youth here, that's how it is work. We come and we show the respect, and your kingdom should flourish, and we respect you and your authority. So thank you so much on behalf of President and all of us. And we will still talk to you, we'll resolve all the matters amicably. Abusia nti asamno na eda ho no onmonyamfo Steven Asamoah Boateng mu a wono na ejina mpanyifo nyina na mu a wochem chese ade a yabon wura bi kunoto Jewuswale aya no de omse na se ni kabia nom de manu nti moteya ene nanan matankonya ye wo gonja ena wo mu akire mu nsemu de akire mu abusia na polisifo nyina sadom hene wo mamu eye onunyafo reference George Ekufu Dampare na enra nhyiamu bi etimi ekoso eno eye Ghana Report Summit na nhyiamu na se no ena opanyi etimi de nsem bi tudwa se biaya Ghana yeduro na wase ye nyina yekoben kromu ne ye adwene baako na ye nyina ya adwene timi sie pi na yekọ kwan pa ne so sade ebeye a ene omanfo bi a ene da ne da no asama anya no kora no benso abetena befo ntintan fidie ni so na wakano a hono no poto de aya no kora no nso a wonka no saa no akyechia no de afefefa baabi na kyese ase ebasa na broni beka se akoso confusion pa na de aba o mamu na de wonte ne ho ase no na ne kokọ apai na ede oye ne kase ene de ebre o mamu na ya ade baako aya na ya pa ne se obepiem ye mamu a ebia o manfo bi sabi edi bone na apolisifo sadom pese omutu omososa no na ye timamufo na no ye ho kyese na ntiritwatwafo na ya nkase esanso twetwe ho na ntiri ni anso asori agina na yegina omo achi na ye ne apolisifo edi ayantam so ne enum de asia ni ekoba no saade ne na Ghana ye koya na ase ye bai wo mai bia no abambo sam no eya na egina apolisifo so na sene nyina no ebetimi asipia ta e wo se ye timamufo no yetimi ta o machi na mo bi o mutu no yanso yetimi di ahoɔden ne anim nyam yenim de yetimi boa mo ɛwɔ dane da ɔmo hwehweye mu ɛno na betimi aboa ɛma ɔman ne bambo no se besi pia atimi agina ne naso ne senti no ɔbɛsere Ghana ne de hye bia se ye nyina yɛnkɔ benkuro mu ne anya adwene baako kwasebro ne bɛka ne se mindset ɛwɔ se ye nyina ya adwene ɛyɛ baako na saa negative mindset adwempɔne ɛne nantiritwitwa menteme ho ase woni ya bɔne na kwabrane akɔta nachi esanse wɔno de obenya afiri mu nte no ɔnka no kora no no ɔta nachi no ne apolisifo ɛko zakoba ne saa de ne bambɔ ne dane yɛbɛto na jeje mu enti wɔse nyina yɛtimi kan ye ho bom ne ta ɔmachi sɛde ɛbɛyɛ a ɔmo de nsɛm a anya no kora dane da to gu mframa mu no yɛbɛtumi atu saa nkɔfo no nyina ɛsosa. We want to fight it. In another breath, if it comes up and is being fought, you have people attacking the people who are fighting it. So the question that I want to find out is that what do we want as a people? Do we want to be on the side of right, or do we want to be on the side of wrong? Or we are so confused that when it suits us, we decide where we want to be. We need to look at this and look at it carefully. Now coming back and looking at it from what we have seen, it is the realization that it is a whole of society problem, a whole of a community problem, a whole of a nation problem, and more importantly, a whole of global problem. So what does that mean? It means that we need
everybody to be part of the solution and not to look at the issue as something meant for somebody else to deal with, which has become something that we are so fond of. It is noted that sharing is caring, but when it comes to misinformation and disinformation, sharing is not caring as soon as you receive it. Sharing becomes caring when you have processed that information, repackage it in a manner that will bring hope to people than to cause mayhem. So what do? You receive the information, assess it, and if you are not sure, there are always sources that you can cross-check to find out whether that information contains potency. And if it does not, you still have a responsibility to share it, but not the nature that it came. Abusia entiano na ni akwatie ye police force adom hina wo memu ene George Akufu dampare ene di tudwa se so mai se pe bambo di mu odin dia ye nyina yanke humum na ye nya asade oni a wo ye bone kura ne akwata na chi na chese ye ni police fo edidi asie emwa na emwa oman no apomuden kura ewo kwan bia so emu nchiremu a enra ekoso ewo Ghana support summit ase na yekuti ye no Absia ya to akasiaba no so de amamo yantinsi eyemremu ai na yembidi efiri ho emfa emamo na eyemu nyina monimsem so ma ga na mu no ene obi nya asem na akoka se na asem isabi samfu no obi di wumfa nkokọ to se hwe kọto ho yeni bi edibi mu ho na chese wakaka ne sebasa eno na nam sa aya so ma se selam gadfo o matu atese ni titiriw ne nkrambumbuni mantemo ene nkra gad to si usu abusua se de etie ni sanselam gadfo mo links chen wa woni padua na anampo no ene wo mtimi yaw de ompe wanka se wato asase na busua obedmi ato asase ne mpredodo nsia e wa langadfo no ho wo mu gisika kwacha na nan mata nkonya na no na chese Ghana yakeka bia ema eye justice Gertrude Tokono wono so na no atomu sabere na okiremu a ode nhyehyie agu apono so asabere wo betia abedwokuo na abedwokuo na wo betia no ajagefo beka ho surveyors enso so ebeka ho na sabedwokuo no wo mu ade ombeye pa titiriw ne se wo mu behwe se wo mu betena se na wo mu de bibia ba sa ade no mu de baba na betumi aboa na etumi ate langade sam no so ene sen yese won sa asase no na nanu atankonya timi toma asomasi wo ma wie no ma to ama obenten ya to ama obenten o ma ntokwa wo mu ntam dada na langade fo asa begina mfimfi na asa ye ntokwa ntisese no wo mu de nhyehyie begu apono so a se wo kwata asase wo hase ani atwere odi no chese odi da so dada enti ekokwa to ekwa hene fo obi anu se wo asomasi wo wudin ene da so asa bi ono so sa wo kwatu mu enti sa asam no koduru ho pani akwatwe nkrata ya twemfidie ne de abesi ho wo wudin da so no tietia ya se fa na fakọ wo mu chidi se eno ne betimi aboa emma sansa asesem ne langade asesem no ebetimi awie peye na eno na chese Chief Justice Gertrude Tokono wo kirema akosi se enkwaya tetedie no bi no a asefa asenko a yemfe ani ni akire ndabi wasi wedie ye dumfidie be ka be fintintamfidie no ye de be ka ho se de be ye no so ebetimi aboa wasi wono akwaya ba atan wo be hwese sese no wo de hyehyie pa ba se agu apono so a ebekọ akọba se Ghana fo ani beje koto nsensem ho a se wo be sisi wa nkọba so de be de be sha ho na mo be tam asem no de aba koto esanse court ene be di asem no papa de amawo. We've put together a committee of judges and experts, land surveyors, quantity surveyors. It's a whole group. They've been very kind to us. They've been working with us, and we are addressing, we are looking at the question of land litigation and not just creating the land database, but all the different ways in which we can ease the pressure in land litigation. And so it's going to be a major move, and maybe when we are launching it, you get more detail. Everything being done here is not being done only by the Chief Justice. The Chief Justice is working with a team, and if you can, as you can see, most of my team members are very strong leaders in their own stead. It's making my work easier, and my prayer is that very soon the people of Ghana will not feel traumatized when they are coming to court. This is really my heart, that when somebody has a problem, they would find it easy to approach the courts and get justice, because that's what access to justice means, the ability to easily come to court and get justice. Now, coming to court is not, shouldn't be a negative experience, shouldn't be a hurtful experience. It should be a simple experience, because the public services are there to serve the public.
Yeah, and the Chief Justice get you talk or no. One na ka say ni nyina ne say de ehyehyɛ ya wo hwɛ so de begu apono so sɛ de be alanga de samo no ye betimi atu so sai mu ama ne bɔ ne mu atie bie ye gina ha ya twe ho aba ye ba ye bekɔ ama no ne ye wie ya so ne akɔhwɛ de ɛkɔ so wɔ wiem e de amamo. Hello? Kwame, Charlie, who give no best start you. Ubiawa, Salah de Namnaba, Halland is Ukra, chill drinks no. Sakadie, or Chili one corner, the show Simenu, 5 Benin Kwa, na Vinny Junior dear, Ceciano Bao, Masa, Yen Tamnabra. All your best football friends are waiting for you to join them for a thrilling football season on GoTV. Get GoTV Max now to enjoy La Liga, Serie A, Europa League, and more for only 140 Ghana cedis per month. Reconnect today, dial *759# and get all the action. GoTV, love it. Afimuani na nana bosompim kiticha pente dompasi kontehene ne mpanimfo fa amamra ni amane kwan so di nana ebubonsra si so se bossman dikru nana ebubonsra bema banono wono so dikro ye enkabom na ba bossman kronim ne se enti nana dia tudwa se wo ba be yi ne hemfo ne mpanimfo awodo a wono mo betikire bossman kro na aboa mampuntuo ne nkoso adi hene wo kronimu enti wasana abosumi de tosunum nana ebubonsra befa amamra ni amane kwan so ayi ne hemfo ahodo a wono mo betikire bossman kro akyere wo man no na empanimfo ahodo a yeyi wa akyere eda no eye Mami Elizabeth Kodie eye oba ahema nana ofei afiri ye jase hene Yewura Samson Kofi Oti eye akwamu hene nana anowuo eye ochiame Yewura Kwadwo Atram eye chidom hene Mami Faustina Bobansa eye kontre ba pani Malam Tahiru eye Saliki Bossman ene Yewura Kofi Asiama eye mrantie hene abusia we ne hemfo ahodo a nana ebubonsra Bossman dikro ebe yi wa kyere kro no jumadi ebe koso Triumphant Academy School mu wa eda no ye osana abosumi de tosunum edroda weyi a ebe hyene nso se anopadu ba akopepepe na jumadi na asase empanimfo ahodo edi wani monyam beta jumadi ye chi aye nana bosompim kiticha penten dompasi konti hene onmonyamfo Faustina Emisa DCE Obuasi East Dr. Patrick Boachi Yadom MP Obuasi East nana ebubonsra se bossman man munyina mummoden na momfa mu ani monyam beta chiri sede be ya jumadi eti se yi ebewie peyo abusia yanto akasi abone so emfa emamoen na yentwapo na yetwapo na yefa play yefa flyer minute ni yewuram na chese yede akwesi Europe honom na chese yawom ne de ko the western world yekopiem ewo USA don ena afede yakodiro na yakoya na manegba yensaka yeni ni nyina ne se US fo se omobu afu papa omo ne TikTok you said ye omo tia adoa nwoma so na omo de TikTok fo ekọ accord na TikTok wi se woni mu ama menchiro mu kakra eye abefo ede ntintafide app bi aba obi afon ebi wo so obi afon ese emrewafo no kura use TikTok eche obi awa asase we so ayene yawo edem hanom obi afon sisi ebi wo so fo ata osofo TikTok de bia okoho ebi wo ne phone so ayogin ebi wo ne phone so abana ebi wo ne phone so ehonom kura no owi ena me anso ebi wo me phone so ayewura mu kakra TikTok de amanfo yisu papa na US for one say omo de sankofo no China for na TikTok for ne omo de ano ebe court na omo be bra TikTok kura ma TikTok na ne obi anya bi yemu nyusu na asa na abo nyina esan so kopiem US ya mama enkura ntoto fefe a omo mfinhyia no emoro edumiensa omo emfie no emoro dumiensa ena kyese TikTok for ama enkura no ho kwan ena omo yisu TikTok na etiamra na se obema akura sa akura mpo ayisu TikTok a ewo se oma na wofo enso kwai ema omutimi ekontrol mofra no ene niam abebo omo ho ban na wo se abofra na wofo empo ne timi bie account no na otimi edema no nanso da bi okọ US dia mofra na do mo pe ena kyese onsa abrofo de phone ya common na ha akura 13 years 12 years obedo akoyuso phone wo unimade ya friend se phone unim TikTok mpo by honom ne de 10 years 8 years wo be kono okura iPhone 13
timu say yes omo wiase omo na yi omo dia ti mofra no yisu wura TikTok no mofra mo mfie no 12 11 ena kese omo yisu TikTok e ba no saa na kese abofra no omo no ho ban na nhwehwemu oman ne say ewo afe empem aduonu ni edunkunu nom edibesi afe mpinu ni aduonu ni mu no a wohwemu din dia ene awofo be empem baako ahanson 1700 parents ena kese omutimi eye TikTok for report say omoma eyuso TikTok wa abra omo ankasa mpo no ayebeka say omonya awe yeyi oma sutere afi omo pese kese account na nkomoma no eyuso no omo block sa omo man account na TikTok for omo kwai omo ya TikTok for omo kwai no masanso wa biem na emofra no eyuso no omo yusu na omo US for kulampo no obeka ya edikai edi abetumani omo te China for mu yusu anasa TikTok for yi omo de warn say TikTok no mo fa mo omo nto stanze omo na betimi amanage ne yi no matoto ho niema na niema obia ma na homene so anu asende no amaso no de abeto TikTok no betimi agai na no mutimi ede emra atoto ho se de be ya wontimi mposti bibia e wo TikTok wonum nanso China for no eyese omo ankasa be manage oma de na niema ya na tieti amanfo fa ahudi so no omatimi ahwe na omo de mra atoto ho nanso settle na no omo nya hwemfa ho no na nam so ma assistant attorney general ewo US abrochimem Brown Boyton wono media so justice amino kasai omo si TikTok omo mra bonten na omo ntimi meyi omo ho ano ente sa dia omo be bra TikTok wa bra kopiem ewo US dia obi antimi enyusu no ewo ho no we asa ho ye bia bem US for dia omo se bibia yes idi omo kekan ensamfo be na nkoso anma Twitter Twitter ho no se enye omo na create TikTok omo so mo ya ensamfo be na nkoso e ko bulen fufu bulen bibia ho dia amanfo atem ho no bulen nkofo enya asem keto oh ye betwa do fie nyina ni ade enya asem keto nso brofo mo ni ye of empanimfo se ya na omo account ya omo nhwemu dia Osha ya na ase. Enya no nko social media hodododo na eye sa US for ne dia ne ayi for ne dia. Dia tian se omo so omo twa manage ni nyina. Omo se TikTok no omo nya sika. Pa. Ise wi ase global omo kula 1 billion subscribers. E chen se sem se edi mu chen. Bibia any website bia TikTok any kura number of users pa over 1 billion. Na mo bua pa. Enya asem ha. So mbe so ya no. Omo top. Mude wiase ya mude de hu en US hey asmesifu abusia ye to akase abo no so de amamu ye nkwa wi mu na akwa mafo wonfa de ekoso wi mu mfa maye meteorologist hey Matthew Abra machien Abra mejo so yo sabre atiefo tie ye na wo fie de Abra fadam pem over baby ampem dia ye die na misra yen hwe ene sen na be ko wiem ho yo abra yen cha tare to le telefone na yemfa ewiem nsakyere don hwedi na ye de nim no sen ye besifa akono ento wono manim na ana person ya ewiem tie no fefe ya ekoso Obuasi mpatam ye ibio aflawo akra kaso akepku seneta kra de agfim Okufo di action da Kumasi ni Obuasi ni na ni benya de sana tapa ni tere be kwa beye memo kritika cheken tampo ngosu sunya ye wiemu ni bebai wiemu be bi tamo ho bindi tamale bole damangu na woni na no wiemu no be kusu anopai bogatanga ni na regudi ni spa de beta no pai na wa ade ko wiemu ayi kusu na ye kwa wi na abra de tenzen na wi na nshadamo nti wono mo be ye omo we de onse china ya kwasibe nti na ye nse na ni asante na mu ya nti ye wia no ebu be kutukusu nsu na efe kaka na efe kaka na te na mo no mu anso wia ne be bokaka bi wa bra no nse da anya de nti wono mo afra wa kaka so ake kusakura de agim ho nyina na wia no nti ewiem be kusu sa fefe ne be koso akoso okofo bia ne achem da yani Kumasi ni Obuasi no ewiem no nhyeda na ho ewia no nhyeda mopi wo mu a no nsuo no fen kakra be fam na gesa ate takwa fefe ne bekoso a se ribekwai mewiem be kusu na mo mensupa beto kitikrache kentampo no go so no sunwa ewiem be kusu ho
yendi ni tamalin super beto bole ne damango ewiembe kusukusu bogatanga ne na regu abransuo beto ho eno ya wia no na wa ewiema yokusu enyume Ghana fanda nyina be yokusu ba bi ensuo beto eye ketekra chekentampo goso ena sunyane ensuo ni besa twema koto tamale ne bole na asa koto ewo wa ba bi aka wo Ghana bia ne ensuo nse danto ni mum ewiem no ena ebeye kusu na chesabena won mo hwe wiem nsakire ede maye no wo mo ama ne bo mo de boy hwe duru na ye de no sei ne be obesi from wiem nti brother di akoye no ene ye ko wedding wo St. Thomas no ndia ye beko biem wedding nana ye ku baba ko pani ye ku baba ko pako o waden nti ye beko St. Thomas na ya onze otena ya kweside beba pa wo me ba wiase mo chena ne mfie nsia nya no etena ne mfie nsia na ye nti de ya bana ne de se enye de be kwa mi nya no yam fancy ai abusia ti kwa mafo na mote ne nka no ene wo so wa yiem onu na ye no nyansa abade so woman baby tina ye yi manu awawie no abusianti kasiabo ne ebu ni komu ahasei abusia panyi hime na se mo ma yuji kad na otu enso ebo na chidomo na ye ni a eja tan mu ma Facebook no no na de ye koye ye ni eje peni kenka kasiabo no ma mo ye me abena je kumwa na dia menimini abema kwaku ade mununkum ene manya adam fofoforo ye friend no lie we driver no lie about hello Kwame Charlie wo give no best start you obia wa sala edi nam na ba Haaland so kra chill drinks no saka de o chile wa one corner be hwe osimenu 5